students, welcome to my YouTube channel. Myself Madhu. So my YouTube channel is Science Maths Academy 2023. In this YouTube channel you will get everything about class 10th math science. So tricky methods, old question papers will be solved, new question papers, new model papers will be solved. So everything will be get in only one channel. So please like my videos, share my videos, and please don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon. Any doubt is there, please comment in the comment box. Thank you. In this video we are going to study about types of chemical reactions, that is chemical reactions and equation of class 10 science. This is part number 4. So let us study about the types of chemical reactions. So in the types of chemical reactions, the first type of chemical reaction, that is called as combination reaction. The first type of reaction is called combination reaction. So what is a combination reaction? Combination reaction is a reaction in which two or more reactant combine to form a single product. So when two or more reactant combine to form a single product, such a reaction is called as combination reaction. So what is a combination reaction? A reaction in which two or more reactant combine to form a single product. So for example, so 2mg plus O2 give rise to 2mgO. Here magnesium and oxygen are reactants. These two reactants combine together to form a single product, and this single product is called magnesium oxide. Magnesium combines with oxygen to form magnesium oxide. Here magnesium and oxygen are reactants and magnesium oxide is a product. So this is called as combination reaction. Example 1. Now let us take another example. C plus O2 give rise to CO2. So C plus O2 give rise to CO2. So carbon reacts with oxygen to form carbon dioxide. Then example 3. S plus O2 give rise to SO2. So here carbon and oxygen are reactants. When these two combine, it form a single product, and the single product is carbon dioxide. Here sulfur and oxygen are reactants. When they react together, it forms a single product called sulfur dioxide. So now let us recall what is a combination reaction. A reaction in which two or more reactant combine to form a single product. If two or more reactant combine to form a single product, such a reaction is called combination reaction. Example, 2mg plus O2 give rise to 2mgO, C plus O2 give rise to CO2, S plus O2 give rise to SO2. So this is called as combination reaction. Now let us move for the second type of equation, and that is called as decomposition reaction. So now let us study about the second type of reaction, and that reaction is called decomposition reaction. So what is meant by decomposition? Decomposition means to get decomposed or to get divided or to get split. ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗೋದು, ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದು, ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ a single reactant splits or a single reactant decomposes to form two or more product.
Such a reaction is called decomposition reaction. What is a decomposition reaction? A reaction in which a single reactant splits to form ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಚ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನಾವು ತಗೊಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್: when calcium carbonate it is heated. When calcium carbonate is heated, calcium carbonate is a single reactant. When it is heated, it splits into calcium oxide and carbon dioxide. A single reactant splits into two or more product. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ವೆನ್ ವಿ ಈಟ್ ಇಟ್, ಸಚ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ a single reactant splits into two or more products. Such a reaction is called two or more products. Such a reaction is called decomposition reaction. Example: when limestone, or we can call it as calcium carbonate. Calcium carbonate andru onde, limestone andru onde. When calcium carbonate is heated, it is a single reactant. When it is heated, it splits into calcium oxide and carbon dioxide. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಈಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ thermal decomposition reaction. The second one is photolytic decomposition reaction. Then the third one is electrolytic decomposition reaction. So thermal decomposition reaction, photolytic decomposition reaction and electrolytic decomposition reaction. These are the three types of decomposition reaction. Now let us study each type of decomposition reaction. The first type is thermal decomposition. Now let us study about thermal decomposition reaction. What is thermal decomposition reaction? A reaction in which a single reactant decompose into two or more products by using heat as a source of energy. So here single reactant will decompose to form two or more product by using heat as a source of energy. So heat ಅನ್ನುವಂತಹ source of energy ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು so reactant to decompose ಆದರೆ such a reaction is called thermal decomposition reaction. Example ಗೆ ಬರೋಣ. So let us take very two important example. ಒಂದು, let us take ferrous sulfate solution. So when ferrous sulfate crystals, when ferrous sulfate crystal is heated, the color of the ferrous sulfate is green in color. When it is heated, ನೋಡಿ heat ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ it is thermal decomposition reaction. So when ferrous sulfate is heated, which is a ferrous sulfate crystal which is green in color, when it is heated, it forms Fe2O3, that is ferric oxide, which is brown in color, plus it releases two gases. One is sulfur dioxide, another one is sulfur trioxide. Here a single reactant splits into two or more product by using heat as a source of energy. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಆಸ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. So ferrous sulfate uses heat to decompose ferrous sulfate into ferric oxide
and sulfur dioxide and sulfur trioxide. What is the color of the ferrous sulfate crystals? It is green in color. What is the color of the ferric oxide? It is brown in color. And it releases two gases. They are sulfur dioxide and sulfur trioxide. Hagadre, how can we know that the released gas is sulfur dioxide? These two are toxic gases. How can we know that the released gas is sulfur dioxide or sulfur trioxide? By their ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಅವುಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಮೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಬೈ ದೇರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಮೆಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ದಟ್ ದ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ದ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್. ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವ ಗ್ಯಾಸು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡೇ ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಬೈ ದೇರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಮೆಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ compound called ferric oxide? What is the green color crystal? Ferrous sulfate. So ferrous sulfate, when it is heated, it forms ferric oxide and releases sulfur dioxide and sulfur trioxide. How can we know that the released gas is sulfur dioxide and sulfur trioxide? By their characteristic smell. So now let us move for example 2. Example 2 for that is thermal decomposition reaction. So I will take one more example, that is I will take lead nitrate 2PbNO3 taken twice give rise to 2PbO plus 4NO2 plus O2. So here when lead nitrate is heated, it forms lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. A single reactant, when it is heated, that means a single reactant by using heat has a source of energy. It splits into lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. So these three are the product. A single reactant decomposed to form two or more product by using heat has a source of energy. Here this is lead oxide and this is nitrogen dioxide. So now ಯಾವಾಗ ನಾವು lead nitrate ನ heat ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಒಂದು brown fume ಆಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. And what is the name of that brown fume? The name of the brown fume is nitrogen dioxide. What is the color of the nitrogen dioxide? Brown. It is a brown fume. So during when lead nitrate is heated, so ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಫ್ಯೂಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಫ್ಯೂಮ್? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಲೆಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರೌನ್ ಫ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಬ್ರೌನ್ ಫ್ಯೂಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಫ್ಯೂಮ್? ದಟ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. So these two are the very good examples for thermal decomposition reaction. ಸೊ ಥರ್ಮಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ಗೆ ನಾವು ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ decomposition reaction, that is called photolytic decomposition reaction. What is meant by photolytic decomposition reaction? So now let us study about photolytic decomposition reaction. So a reaction in which, let us study about photolytic decomposition reaction. A reaction in which a single reactant decompose to form two or more product by using light as a source of energy. ಸೊ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಈ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್.
Photo ಅಂದರೆ photo means light. So decomposition means splitting of reactant, a single reactant to form two or more ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ನ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು 2 or more ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನುವ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟನ್ನು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ವೆರಿ best 2 example that has been given in your textbook. That is, so now take silver chloride in a china dish, or in a watch glass you take silver chloride, and silver chloride is white in color. When it is exposed to sunlight, this silver chloride decompose into silver and chlorine. ಸೊ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುವಂತಹ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಲೈಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುವಂತಹ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಈ 2Ag ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇ ಇನ್ ಕಲರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಸಿಲ್ವರ್. ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುವ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡು ಯಾವಾಗ ಲೈಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಲಿಟಿಕ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು 2AgBr, that is silver bromide. When it is exposed to light, it forms 2Ag plus Br2. ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೋಮೈಡನ್ನು ನಾವು ಲೈಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೋಟೋಲಿಟಿಕ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಫೋಟೋಲಿಟಿಕ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವೈ silver chloride and silver bromide are kept in or stored in dark bottles. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ನು. ವೈ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು, ಬಿಕಾಸ್ if they are exposed to light, they undergo decomposition. They undergo decomposition. So to avoid this decomposition, or you can write it as because to avoid decomposition, or to avoid decomposition reaction. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಬದಲು ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡು ಅಥವಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೋಮೈಡು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡಾಗಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಆಗಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಟಲ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು ಲೈಟ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಫೋಟೋಲಿಟಿಕ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Now let us move for the next type of reaction, that is a third type of decomposition reaction. Third type of decomposition reaction, that is called as electrolytic decomposition reaction. Electrolytic decomposition reaction. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್
a reaction in which a single reactant decompose to form two or more products by using electricity as a source of energy. So we are decomposing a single reactant to form two or more product. So for example, let us take an example of that is when electricity is passed through water. So electricity na pass ಮಾಡಿದಾಗ water ಮೂಲಕ it decomposes into hydrogen and oxygen. ಯಾವಾಗ ವಾಟರ್ನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೋರ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ, ಈ ವಾಟರು ಸಿಂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅನ್ನುವ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಏನು ಫಿಗರ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬೀಕರ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ತೊಗೊತೀವಿ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಥೋಡು ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯನೋಡು. ಆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡನ್ನು ಟೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವಾಟರ್ನ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಸೊ ಆ್ಯನೋಡ್ ಹತ್ರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಆ್ಯನೋಡ್ ಹತ್ರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಇನ್ ವಾಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 2:1. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 1. ಈ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೊ ಎರಡು ಗ್ಯಾಸು ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 2:1. ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, 1 ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇದು ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎರಡನೇದು, ನಾವು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಸೊ ಫ್ಯೂ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ H2SO4 is added. A few drops of sulfuric acid is added to water. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ವೈ ಎ ಫ್ಯೂ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್? ಎ ಫ್ಯೂ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ concentrated H2SO4 is added. Why H2SO4 is added? ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕ್ವಶನನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ conductor, to make it a conductor, H2SO4, that is sulfuric acid is added. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು.
ಇನ್ನು ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ವೈ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ರಾಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರಾಫೈಟ್ ರಾಡನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು ಆನ್ಸರು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. Even though graphite is a non-metal, it is a good conductor. It conduct electricity or it carries ions. Ion-ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. Therefore, it is a good conductor. Since it is a good conductor, we are using graphite rod in electrolysis of water. So, ಇದು very very important. ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. So, this is about that is decomposition reaction. So under decomposition reaction we have studied about one is thermal decomposition reaction, photolytic decomposition reaction, electrolytic decomposition reaction, and with suitable example we have studied all the 3 types of decomposition reaction. So now let us move for the next type of reaction, that is called as the third type of chemical reaction, that is called displacement reaction. So ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ more reactive element displaces less reactive element. More reactive element displaces less reactive element. ಸೊ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಂತಹ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ more reactive element displaces less reactive element. So such a reaction is called displacement reaction. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ವರ್ಡನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ, ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ stop calling me a cute zebra. I like her calling sweet goat. I like her calling sweet goat. So this is the code word. We have to keep it in mind to know about the displacement reaction. Here P means potassium. S means sodium. Ca calcium. M what is M? M is magnesium. A aluminium. C carbon. Then Z zinc. I iron. Like L lead. H hydrogen. C copper. So what is C? C is copper. Then S silver. G gold. So this is the code word that we have to keep it in mind. What is that code word? Please potassium, stop sodium, calling calcium, me magnesium, A aluminium, cute carbon, zebra zinc, I iron, like lead, R hydrogen, calling copper, sweet silver, then goat gold. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಬರಿಬೋದು. ಈ ಕೋಡ್ ವರ್ಡನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮೀ ಎ ಕ್ಯೂಟ್ ಝೀಬ್ರಾ.
I like her calling sweet good. P potassium, S sodium, Ca calcium, M magnesium, A aluminum, C carbon, zebra zinc, Z zinc, I iron, L is lead, H is hydrogen, C is copper, S is silver, G is gold. So this is the code word. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ displacement reaction. The first example is CuSO4 plus Fe give rise to FeSO4 plus Cu deposited. So copper, when iron nail is put into copper sulfate solution, the color of the copper sulfate is blue in color and the color of the ferrous sulfate is green in color. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಯಾವಾಗ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ ಇನ್ ಕಲರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಐರನ್ ನೈಲನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಸೊ ಇವೆರಡೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಈಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಐರನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಕಾಪರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಐರನ್ ಟಾಪಲ್ಲಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಐರನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಯಾರು ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ ಅವ್ನು ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಯಾರು ಬಾಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ ಅವ್ನು ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಹಾಗಾದರೆ ಐರನ್ನು ಕಾಪರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐರನ್ನು ಟಾಪಲ್ಲಿದೆ, ಕಾಪರು ಬಾಟಮಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐರನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದೆನ್ ಕಾಪರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಐರನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಐರನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಪರ್. ಸೊ ಐರನ್ನು ಕಾಪರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ ಇನ್ ಕಲರ್, ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಕಾಪರ್ sulfate reacts with iron to form ferrous sulfate and copper. So this is an example 1. Now I will take one more example, that is Fe plus ZnSO4. So give rise to, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಿಂಕ್, ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐರನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಜಿಂಕು ಟಾಪಲ್ಲಿದೆ, ಐರನ್ನು ಬಾಟಮ್, ಜಿಂಕ್ನ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಇದೆ. ಯಾರು ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ ಅವನು ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಯಾರು ಬಾಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ ಅವ್ನು ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಹಾಗಾದರೆ ಜಿಂಕ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಐರನ್ ಆರ್ ಐರನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಜಿಂಕ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ Fe ಪ್ಲಸ್ ZnSO4 ಅಲ್ಲಿ ನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಐರನ್ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಜಿಂಕ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಿಂಕ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐರನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಸಿನ್ಸ್ ಐರನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಐರನ್ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಜಿಂಕ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು ನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಈ ಕೋಡ್ ವರ್ಡನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ ನಡೆಯಲ್ವೋ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವೆದರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್, displacement reaction will takes place or not. Easily we can identify that one. So in this video we have studied up to from combination to displacement reaction we have studied. In the next video we are going to study about double displacement reaction, oxidation reaction, then precipitation reaction, reduction reaction, redox reaction, then corrosion, rancidity. So these are the concept that we have to study in this remaining concept that we have to study in this chapter. So remaining will be studied in the next video. Thank you for watching my YouTube channel, and thanks everyone those who are supporting me and my YouTube channel. Thank you very much.